there are actors, there are stars, there are superstars. ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಕೀಪ್ಸ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್. ಬಟ್ ಕೆಲವು ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಟುಡೇ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ಡಮ್ನ ಆಚೆ ಮಾಡೋರು ಅಂದರೆ ಆ್ಯಸ್ ಆನ್ 2025 ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಯಶ್ ಅವರು, ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಸುದೀಪ್ ಸರ್, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ. ಕ್ಯೂರಿಯಸ್ ಟು ನೋ ಹೌ ಡು ಯು ಗೆಟ್ ಅ ಸ್ಟೋರಿ ಫ್ರಮ್ ದೆಮ್? ಏನು ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಫೋನಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಾ, ಅಥವಾ ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಯು ಗೈಸ್ ಇಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್? ಮತ್ತು ಹೌ ಡು ಯು ಅಪ್ರೋಚ್? ಲೈಕ್ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಪರ್ಪಸ್ ಇರುತ್ತಾ, ಅಥವಾ ರಿಲೀಸ್ ಟೈಮಲ್ಲಂತೂ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. So how does it happen? One, the protocol of always texting first and then connecting with them. Ivagantu, that's what I said. I miss the era of, just calling up and just asking what are you doing, what is next, and getting a story. Ivaga, it's become such a way that they've already put it out. They've put it out, and the other thing is that everybody will say, ಇವಾಗಲ್ಲ ಮಧು, ರಿಲೀಸ್ ಟೈಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಇದು ಮಾಡೋಣ, ನಾಟ್ ರೈಟ್ ನೌ ದೇರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಮಚ್ ಟು ಟಾಕ್. ಸೊ ಐ ಮಿಸ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ವೆನ್ ವಿ ವುಡ್ ಜಸ್ಟ್ ವೆನ್ ಯು ಕಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ರ್ಯಾಂಡಮ್ಲಿ ಗೆಟ್ ಅ ಸ್ಟೋರಿ. ಓಕೆ, ನಾನು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಇವಾಗ 6-pack ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ದ್ಯಾಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ಅ ಸ್ಟೋರಿ. ಟುಡೇ ಸಚ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಕಮ್ ಔಟ್. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಓನ್ಲಿ ಸಿ ಒನ್ image of a 6-pack on social media. Earlier we would have got that story that he is trying to get into this fitness mode. So this is something I think with most of the stars now, it's become either it's contract bound or they don't give interviews until there is a release or there is some announcement. Contract bound andre where they are not allowed to talk about a particular film alva. Off the record they may tell you, but it will not make it to the ನ್ಯೂಸ್ ದಟ್ ದೇ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಿಸ್. ಮುಂಚೆ ಅದೆಲ್ಲ ಇರಲಿಲ್ವಲ್ಲ, ವಿ ಡಿಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್. ಸೊ ಹಂಗಿದ್ರೆ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಸ್ಟೋರಿ ತೆಗೆಯೋದು ಕಷ್ಟನೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಷ್ಟ ಇಸ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ದ ಮೋಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಚೇಂಜ್ಡ್, ರಶ್ಮಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಡ್ಯಾಪ್ಟ್ ಟು ಇಟ್. ಟ್ರೈ ಟು ಫೈಂಡ್ ನ್ಯೂವರ್ ವೇಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಲೈಕ್ ಗೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್. ಇವತ್ತು ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ಈವನ್ the advantage in digital is that you can put a question mark and make a news out of it. Ivaru ee cinema ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ, question mark. You're speculating. Yeah, you're speculating. You can do this in the digital space. Paper ಅಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. You can't say ಅಂತೆಕಂತೆ ಅಂತ ಬರೆಯೋಂಗಿಲ್ಲ. You have to validate it. You have to validate. You have to get proper quotes. There is no question mark there. So some stars ಅಥವಾ actors they're very clear. ನಾನು ನನ್ನ ಕೆಲಸದ ವಿಚಾರ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಲುಕ್ಸು ಇದು ಯಾವುದೋ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ನ್ಯೂಸ್ ಅಂತ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಇದ್ದಾರೆ, ದೇ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಒಪಿನಿಯನೇಟೆಡ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ವಾಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪ್ನಿಂಗ್ ಟು ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಇರ್ತಾರೆ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ ದ ನ್ಯೂಸ್ ಆಲ್ ದ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಆರ್ ದಿ ಅದರ್ ರೀಸನ್. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಸಿ ಯು ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಹೌ ಡು ಯು ರೀಡ್ stars, actors and celebrities or superstars as to, okay, how are they, where do I put them, and how do I draw a line? I think by now we know all of that, Rashmi. Tricks of the trade and part and parcel of the game. By now we would have learnt it. But one interesting idu heltene, it is not from Kannada industry. Two different actors from two different industries. One is from Malayalam and one is from Bollywood. He was a superstar. ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಿಮ್ ಇನಾಗ್ರೇಷನಿಗೆ ಬಂದಿದ್ರು. ನಾನು ಫೋಟೋಗ್ರಫರ್ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಸ್ಲಾಟು ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು, ಎಲ್ಲ ಆಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ವೆರಿ ಮೂಡಿ, ವೆರಿ ಕ್ರ್ಯಾಂಕಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ರೋಯಿಂಗ್ ಅ ಲಾಡ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಂಟ್ರಮ್ಸ್. ಆವಾಗ ನನಗೆ I had to get the story because he's a huge superstar, and editor, my editor had said we have to get this story because we're the only ones who had got the interview. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಈ ಮನುಷ್ಯ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ, ಪ್ಲಸ್ ದ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ರೈಟ್ ಇನ್ ಆ ಫೇಸ್, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಐ ಸೆಡ್ ಓಕೆ ಫೈನ್, ಹೋದರೆ ಹೋಗಲಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಐ ಕೇಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಐ ಡಿಡ್ ವಾಸ್, ಅವರು ಫ್ರಮ್ ದ ಮೊಮೆಂಟ್ ಹೀ ಕೇಮ್ ಇನ್ to what he was wearing, to how he was acting around the place, what he was saying, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ ಅ ವೆರಿ, ನಮ್ಮ ಎಡಿಟರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಲೈಕ್ ಅ ಸ್ಪೈಸಿ ಕಾಪಿ ಅಂತ. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್, ದ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಅಸ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಇನ್ ಅ ವೆರಿ ಹ್ಯೂಮರಸ್ kind of sarcastic way and wrote the copy.
and that was kind of well received because people like reading these kinds of news, because otherwise they feel normally interviewerly, I mean they say things, but comparatively to this is a far more spicy copy. ಅವರಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಆಡ್ತಾ ಇರೋದೆಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ನೋ. ಸೊ ಮೈ ಎಡಿಟರ್ ಆಲ್ಸೋ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ಎಡಿಟೆಡ್ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ಲಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ವೆಂಟ್ ಔಟ್. ಇನ್ನೊಂದು ಒಂದು ಮಲಯಾಳಂ ಆ್ಯಕ್ಟರು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಸಿ ಆ್ಯನ್ ಐ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವೆನ್ ಯು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಲ್ವಾ. ಇವರು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ಇರೋರು, through my 45 minutes of interview, he's not looked up even once. And it was so hard to get things out of him. And at one point, avag nanu ashte, I think just 2-3 years into the profession, I said, sir, ee question ತುಂಬ ಜನ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು, ಹಂಗಾರೆ ಯಾಕೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ, he said. So I was totally taken aback. I didn't know what to say. And he's a star. So you know, you encounter plenty such episodes, but with time you learn how to handle these things. You don't take back anything home, athwa you don't take back anything to your heart, like I used to take it very much to heart, and I would go back home and cry and take it very personally, not realizing that I may have been probably, I don't know, they may be meeting 100-200 people a day. He will not even remember he said that to me, you know, but for me it felt very personal. So this was something that, and then gradually you learn to develop a thick skin. You know that this is part of the game anta.